സോ ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോർ ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു തേർഡ് ലാസ്റ്റ് മിഷനാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോണത്. മൗണ്ടൻ ദാറ്റ് ഫെൽ. നെക്സ്റ്റ് മിഷൻ വിൽ ബി ദ ലൂമിങ് ഷാഡോ. പിന്നെയാണ് ദ ഫേസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ സംവേ. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. യെസ്, ഗായ പ്രൈമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ പോയിന്റ് എനേബിൾ ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പുറത്തിറങ്ങാം. ഞാൻ മാറിക്കാം അങ്ങോട്ട്. ലാസ്റ്റ് 2 മിഷൻ ഐ തിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 2 മിഷനാണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ പാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ ഇനി കട്ട് സീൻ ഉണ്ടോ? കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കട്ട് സീനൊന്നുമില്ല. മേ ബി ഐ ക്യാൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ. പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത്രയും കയറണം. മല കയറാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വല്ല സാധനങ്ങൾ അതിൽ കയറാൻ പറ്റും. യെസ്, The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what else is new? ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, മേലോട്ട് കയറും, മേലോട്ട് കയറും. Yeah, it's guarded all right. But I can get through this. അവരെല്ലാരും അങ്ങോട്ട് പോയ. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക്. Fuck it, let's go. എന്ത് സംഭവിക്കാനാ കൂടി വന്ന ഇവിടെ ദേ വരെ ഞാൻ കാണുപോലും ഇല്ലട്ടാ. എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പറയാനേ പറ്റില്ല. സ്റ്റോക്കേഴ്സ് ഇതൊന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. മേ ബി ഇവിടുന്ന് എന്തായാലേക്ക് പിടിക്കാത്ത. ഓക്കെ, campfire discovered. നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയറിലൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മാനുവൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എൻ ഗെയിം എത്താറായി. അപ്പോൾ ഞാൻ മാനുവൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ആയിട്ട്. Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct, gathering them to her grave.
അതാരും എന്നെ അടിക്കണ? ഈ സാധനം ഇവിടെ എത്തിയ. ഇനി എന്തൊക്കെ വരുമാവും. എന്തായാലും ഈ ആർമർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങളിത് കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ആർമർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വീഡിയോ കാണണം. ആ വീഡിയോൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് 3 ലെറ്റർ എനിക്ക് എൽക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്, എൽക്ക്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക, ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ ഷീൽഡ് വീവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ആർമറിൻ്റെ പേര് ഷീൽഡ് വീവർ എന്നാണ്. കണ്ട, ഷീൽഡ് വീവർ കണ്ടാ, ഷീൽഡ് വീവർ. അപ്പോൾ ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ ഷീൽഡ് വീവർ എൽക്ക് എന്നടിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം. അവൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഈ ഷീൽഡ് ലൈക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് ബഗ് ഗ്ലിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഫൺ യൂസിങ് ഗ്ലിച്ചസ്, യുനോ. നമ്മൾ ചീറ്റ് ചെയ്യണതല്ല, ഗെയിം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണതാണ്, ഗെയിമിൻ്റെ ഫോൾട്ടിനെസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇതും കിളിയാണ്. ഇത് ഫയറിനെ പേടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കട്ടെ ഏട്ടാ. എന്താണ് സാധനം? ഇതാണോ? ഇതല്ല, ജയൻ ഹോക്കല്ല ഇത്. എന്തായാലും ഇതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയില്ല, ഇതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, ഫയർ ഇട്ടു. നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോഷൻ വെച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കാന. എക്സ്പ്ലോഷൻ വെച്ചിട്ട് വലിയ ഡാമേജ് എടുക്കുന്നില്ല. മേ ബി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്രോസ് ഡാമേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ പറക്കണേ അല്ല. ഓക്കെ, ഫ്രോസ്റ്റ് കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഷോക്കും കൂടി കൊടുക്കാം.
ഇല്ല, ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണം. മേ ബി ടിയർ ബ്ലാസ്റ്റ്. അയ്യോ, ഇത്തിരി വിഷയമായിരുന്നു. കുറേ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഹാരോക്ക് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ. കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു. ഡാമേജ് അല്ല, അവനെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള അതായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. Go to the ruins of Gaia Prime. എല്ലാത്തിലും 3 ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അതവിടെ ഇരുന്നോളെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് പറയണില്ല. ഓക്കെ, ഗായ പ്രൈമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതിലേ അല്ലേ കയറണ്ട. ഓക്കെ, സൺലൈറ്റ് കണ്ടു. So you've been in here before? To a point. You'll see. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. Climb to the outcore. Don't look down. Don't look down. അയ്യോ, ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഈ ലാഡർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? ഇത് ഈ കോർണറിൽ വരിക. ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മേലിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ക്രൗച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ആവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കയറണം. ഇവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് അതിൽ കയറി പോകണം. പറ്റുമെന്ന് ഓട്ടെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇല്ല, പറ്റാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. യെസ്, കണ്ട ചാടി എത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചാടി എത്തി. ഈ മിഷനിൽ മാത്രമേ ഈ സൈലൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കിത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് സൈലൻസിന് അറിയില്ല, ഒരു ലൗഡ്നെസ്സിന് അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചാടി എത്തിയ അതിൻ്റെ മേളിലെത്തും. ഓക്കെ, This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia?
You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. And we're counting the time we have left by the hour. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in Meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Blooming Shade activate scan. Genetic identity confirmed. Entry erased. You are cleared to proceed. Mind your footing. ഞാൻ ഇതിലെ നേരത്തെ വന്നതാണ്. സോ ഇതിലെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഇവിടെ നിന്ന് ദേ അങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വഴി കണ്ട അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പവർ സെല്ല് കിട്ടുന്നത് ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുന്ന് ചുമ്മാ ആ ലെഡ്ജിലോട്ട് ഡോഡ്ജ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങോട്ട് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി അങ്ങ് പോവുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീപ്പ് വിത്തില്ല. ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേ പോകാനും പറ്റുമല്ലേ? ആ ശരിയാണ്, ഇതിലേ പോകാൻ പറ്റുമോട്ടാ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എളുപ്പവഴിക്ക് പറഞ്ഞതാ. അയ്യോ, It's held like this for 19 years, right? Well, Don't answer. Glad that's over. ഷീൽഡ് വീവർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനവിടെ ഡോഡ്ജ് ചെയ്ത്. Maybe further up the shaft. ഓ, മേലോട്ടായിരുന്നു പോകണ്ട. മോണലോയ് ഇടി അങ്ങോട്ട് കേറ് പെണ്ണ്. ദേഷ്യം വരും ഓരോ ഉത്സാഹം കാണിക്കണ കണ്ടാൽ. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല വാട്ട് ടു എക്സ്പെക്ട്. Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but
How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Elizabeth. What is this? This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Now, what I signed up for? Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So... happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ഔട്ട്ഫിറ്റിൻ്റെ ബഗ് മാറിയെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓ ഭാഗ്യം മാറി. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel, to care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. ഒരുപാട് ക്ലിപ്സ് ഉണ്ടാകും, ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ.
സെർച്ച് ദ റൂയിൻ ഫോർ ദ മാസ്റ്റർ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല. ഹേഡീസിനെ കൊല്ലണ്ടേ? ഹേഡീസിനെ കൊന്നാലല്ലേ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. റൈറ്റ്? യാ, ഐ തിങ്ക്. ഹൊറൈസൺ ഫോർബിഡൻ വെസ്റ്റ് ഈ ഫെബ്രുവരി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, 20 സംതിങ്. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി PS5-ലും 4-ലും ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ കം ടു PC വൺ ഡേ. ഇതിനേക്കാളും ഫാർ ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗെയിം പ്ലേയും കാര്യങ്ങളും പുതിയ വെപ്പൺസും മെഷീൻസും എല്ലാം ഉണ്ട്. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored, you found the control room. Oh man. I'm on my way. മരിച്ചേന്. എന്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് വലിയൊരു നടക്കണ പോലെ എന്തോ സാധനം. മെഷീൻസ്. യാ, ഓക്കെ. അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കണ്ടേ? ഞാൻ എന്താണെന്നറിയില്ല. എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കണമായിരുന്നു. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. Examine the control panel, the control room. Unlocked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who'll come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence have to die. Emergency alert. Cutting atmosphere. ഓ, ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇവര് മരിച്ചത്? ഡോക്ടർ സൈലൻസ്. ഇവൻ ആരാന്ന് എനിക്കൊരു പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men.
He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Claim the master. Master override, yeah. The master override. It's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Return to Science Workshop. ഇവന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഏതാണ്? ഏതാണ് ഇവന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ്? Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. Okay. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the Eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the Eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse, the robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse, everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real
kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the Eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. I don't need to hear anything more. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps. But basically the same. Really. So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. അയ്യോ ഇതൊരു 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിപ്പോയി. അറ്റാച്ച് മാച്ച് ടു ലാൻഡ്സ്. പുതിയ സ്പിയർ ആണോ? ഓ നൈസ്. Required a powerful weapon. അമ്പോ പുതിയ ലാൻസ് പുതിയ സ്പിയർ കിട്ടി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഏട്ടാ. ഓ ലേറ്റ്. ഇതില് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ. ആംബിയന്റ് ഓക്കുലേഷൻ. ആംബിയന്റ് ഓക്കുലേഷൻ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണ്. റിഫ്ലക്ഷൻ, ഷാഡോസ് അടക്കട്ടെ.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നല്ലൊരു ലോങ് ആയിരുന്നു, കുറേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ഞാൻ നോക്കാം, പക്ഷേ കൂടുതലും സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ലെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് 4 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്പിയറിൻ്റെ പവർ കൂട്ടണം ഏതൊക്കെയുള്ള, പിന്നെ ഹെവി സ്പിയർ ഡിഗ്രി ഇൻക്രീസ് ഡാമേജ് നല്ല ഹെൽത്ത് ലോ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാം, ഇതും പഠിക്കാം. ഓക്കെ ഗോയ്സ്, സോ നെക്സ്റ്റ് ദ ലൂമിങ് ഷാഡോ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫേസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. ഐ തിങ്ക് രണ്ടും കൂടി ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും മേ ബി. സോ എനിവേ, സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ സീ യു ഓൺ ദി അതർ വൺ.